apa isu dekat Malaysia sekarang. Semua isu-isu yang chronic disease yang dirawat oleh doktor pakar swasta ke kerajaan ke mana-mana doktor sampai sekarang, yang dia kononnya kata makan ubat seumur hidup, salah. All chronic disease we can reverse. Sebagai seorang manusia Tuhan cipta, bagaimana kita kena hidup dalam dunia ini secara natural, semula jadi. We need everything. The problem is mereka diagnosis, late diagnosis dekat Malaysia. Very late diagnosis. Sebab tu rakyat Malaysia jadi mangsa. And our smart doctor will do, just follow the western country, garam jangan makan. Jangan, dia darah tinggi naik. Darah tinggi naik bukan sebab garam, sebab kita makan roti, gula, processed food, ada processed death because of that. Yang penting bukan jauh. Yang you dari patient ramai daripada Johor Bahru, Perlis. So mereka datang jauh sebab mereka ada commit to the recover. Dia want to reverse the penyakit. Bila commit, I also commit myself. Saya akan ajar sampai ujung, sampai mereka reverse. Medical field ni itu memang topik best tu. Sama saya Dr. Roland Victor. benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Batu Medic Show. Episod kali ni dibawakan khas oleh iWheat daripada Healthy Nation. iWheat merupakan suplemen botanik yang mengandungi pelbagai jenis campuran berries. So kepada orang yang selalu ada masalah penglihatan, rasa dia terlampau silau, terlampau banyak sangat stres melihat laptop dan juga skrin, inilah satu suggestion yang sangat-sangat elok untuk diguna pakai, sebab dia bukan sahaja boleh membantu baikkan penglihatan tetapi juga untuk improve masalah sakit-sakit sengal badan, eye strain dan juga migraine. Antara kandungan-kandungan menarik dalam iWheat ialah blueberry, strawberry, cherry dan juga cranberry extract, grape juice powder dan juga marigold extract yang mungkin mengandungi lutein dan juga zeaxanthin. Okay, so this product dibuat daripada di New Zealand dan boleh didapati secara online di shopping cart di bawah. So siapa-siapa yang berminat untuk cuba suplemen iWheat ni boleh klik link di bawah page. Hello everyone dan selamat datang ke another episode of Lesung Batu Medic Show. Ramai telah menanti this episode. Ya ke? Ya. Suara tu anda mesti kenal. Dan dengan pelbagai jenis reaksi sebagai seorang doktor perubatan di Malaysia, saya bawakan Wrestlemania hari ni. Dr. Mani, selamat datang ke Lesung Batu Medic Show. Selamat datang. Assalamualaikum dan salam Malaysia dan salam Nusantara. So Dr. Mani tidak ada perlu apa-apa pengenalan lagi. Dengan lebih daripada 1.1 juta followers di TikTok, bagi tahu sedikit information about yourself. How did you get so big? So big is not big. Saya rasa saya tak big pun. Very simple. Yang benda tu kita kena ikhlas dekat sebagai doktor bertauliah. Kita kena ikhlas lah, itu aja. Apa yang berlaku dekat Malaysia dan apa isu dekat Malaysia, sebab banyak benda kita kena betulkan. Itu yang saya buat sekarang. So ikut saya punya formula Dr. Mani, ada banyak perubahan. I want to talk more about the FDA today. Great. Okay, and terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih again kepada Dr. Mani kerana datang hari ini walaupun hari dia memang sangat sibuk. Bertahun saya cuba, akhirnya saya dapat. And congratulations dan tahniah kerana Dr. Mani telah melancarkan buku formula Dr. Mani FMD. Siapa yang belum mendapatkan naskah ni boleh pergi untuk dapatkan naskah dan baca kenapa formula yang Dr. Mani katakan, yang kita akan kupas juga dalam perbincangan hari ni. Okey Dr. Mani. Yep. Cerita sedikit background. Everybody tahu you lah doktor perubatan, you ada klinik sendiri and you ada a good huge followers. A bit of background story. Background nothing much. I'm a very simple person. I am practicing so far. Saya masih practice sebagai doktor dekat Bandar Tasik Kusuma. Tapi sekarang sebab saya ambil patient yang tertentu saja by appointment saja. Ramai yang nak jumpa saya. Sebab ikut saya punya prinsip saya punya cara saya. Terbalik dengan opposite apa yang doktor-doktor lain buat. Termasuk doktor pakar semua.
So mereka bagi ubat, tapi saya bagi solution untuk how to come out from the disease. Penyakit ada, mereka bagi ubat, tapi saya bagaimana kita keluar daripada penyakit, bukan terus hidup dengan penyakit. That's the difference. So because of that, patient datang ramai buat appointment. By appointment they see me. So I'm still practicing as a doctor, qualified doctor. So that is nothing much. Okay, great. Dr. Mani, satu benda yang selalu Dr. Mani ceritakan ialah isu metabolic syndrome. Isu metabolic syndrome ni kita tahu akan mula daripada masalah kencing manis, lepas tu pergi kepada hypertension, masalah jantung and everything. So based on your formula, macam mana benda ni membantu? Ikut formula Dr. Mani. Okay, sebelum saya cerita pasal formula Dr. Mani, apa isu dekat Malaysia sekarang? Apa isu dekat Malaysia sekarang? Balik kalau saya keluar dari sekarang, saya tengok seorang pun, saya nampak boleh almost 90% ada isu health issue. Okay, betul. Health issue yang kita boleh cerita dalam metabolic disease, insulin resistant, almost 90%. Kita tengok dekat mana-mana, shopping complex ke, dekat mana-mana, pertama boleh nampak obesity. Lagi satu, orang dah baru 60 tahun pun dah letih, lemah, dan hampir ramai orang dia tahu dia ada banyak penyakit dekat metabolic syndrome, macam terutama yang kencing manis, obesity, rheumatoid arthritis, hypertension, semua tu macam time bomb. So ikut saya punya formula teman ni, saya buat very simple how to reverse penyakit ini, dan kita bebas penyakit dan bebas daripada ubat. That's very simple. Where my patients are success. So 100% success reverse diabetes. 100%. Okay. So bila Dr. Mani cerita tentang 100% success reverse diabetes ni, okay, datang pula the questions of soalan-soalan yang selalu Dr. Mani tekankan, and saya sangat-sangat bersetuju, is analysis. Di mana kita lihat sistem kesihatan awam hanya cek untuk glukos, hanya cek untuk HbA1c, dan tak cek benda-benda yang lebih detail seperti serum insulin, seperti CRP, homocysteine yang Dr. Mani tekankan. Okay, why is that you tekankan all of that? Tapi sistem, the national system, ataupun common people just like, okay lah, glucose, okay, safe, HbA1c, okay. And cholesterol. Yes, cholesterol. And then cholesterol ni bagi statin pula lagi. Very, very good question. Fantastic. Super question. So, apa yang berlaku bukan dekat Malaysia saja, dekat negara-negara lain. So we all trapped by the healthcare system. See, I give one example. Yang macam mana? HbA1c. Kalau doktor dia kata HbA1c 6.2 ke atas, dia kata diabetes. Okay? 5.6 ke atas, pre-diabetes. There's no such thing. Bila dia orang diagnosis dia tunggu 6.2 diabetes diagnosis, masa tu badan kita almost 85%, 90% already have started complications. So for me, they are late diagnosis, especially the specialists. They will late diagnosis, and they not giving any solution how to reverse. They are putting blame on genetics. It's not genetic. Diabetics, I'm 100% sure it's not genetic. If that is genetic, how I can, with my formula, Dr. Mani, can reverse? 100%. I have a fantastic story. Even insulin, I stopped. This is one of the latest yesterday patient came. How I stopped the patient's insulin in 3 months, reverse. She is 18 years, 18 tahun diabetes. Okay? So, go back to the question. Most of the medical check-up, so-called dia panggil medical check-up, medical test lah, itu semua for me is nothing much for us. They are focused only LDL, where scammed by Western country. LDL is nothing. So cholesterol test, kidney test, glucose test, everything for me is nothing much you can recover from patient. Not much you can reading patient situation, metabolic issue. No, not much. The inflammation marker mereka tak check. Yang kita sedihnya dekat Malaysia, ramai doktor dan juga doktor-doktor pakar juga, they don't know what is serum insulin for what. They don't know. That's hormone lah, the endocrinology issue lah. It's nothing to do. That is the main hormone. Serum insulin is the main hormone. You have to check. In my FDM buku, first hormone blood test is serum insulin. That is must test. Bukan cholesterol. I don't care about cholesterol. I'll check a triglyceride and HDL. That's it, done. So most of doctor LDL naik, LDL jahat, dia bagi ubat. So
kesimpulannya apa yang test yang mereka buat medical check-up dekat sini is not relevant. Nothing, cannot do anything much. That's why the disease, kencemahan darah tinggi semua, obesity lah bertambah. So the direction is wrong. Healthcare system Malaysia is wrong. I can 100% can telling what they're doing is wrong way. That's why we are here in Malaysia. Obesity bertambah, kencemahan tambah, cancer bertambah, semua setara. What they're doing in KKM, nothing much. Tapi I want to counter argue sikit. Okay, can. Because it's a good question. Yes. Sebab bila kita lihat pada serum insulin rendah, okay, even saya pun akan memang syorkan patient untuk buat serum insulin. Katakan this person is on insulin therapy for a long time. Yep. And biasanya apa pakar akan kata, pankreas you dah tak boleh buat that is insulin. Yes. This another. You open up another question. Fantastic. Saya harap follow saya dengar. Insulin dependent, they call when kalau lepas lama bagi ubat kencing manis, dia bagi insulin dependent lah. Pankreas sudah tak boleh keluarkan insulin lah. It is whose fault? It's a doctor pakar, endocrinologist. They are the one, a GP. Dia bagi ubat. The problem, insulin resistant never reverse to become insulin sensitive. Supposed to be, we must be insulin sensitive. Dia orang tak pernah reverse from insulin resistant to insulin sensitive. Tapi dia bagi ubat, apa jadi? Ubat. Ubat ini semua bukan dia control symptom saja, symptom sign saja, but never reverse. But insulin resistant bertambah-tambah sampai satu waktu dia bagi dia ubat yang buatkan pancreas coming down, slow down because of years, because of endocrinologist, doktor pakar lah, doktor GP lah, sebab they giving medication. At the end, coming to one stage, pancreas cannot produce. When cannot produce, our smart doctor put insulin. So what happened? Go worse, some more worse. Insulin is one of the worst treatment they're giving. But what if tapi in this situation, so what I do then? So you want to go to management. So like this very simple case, I can okay. Dia nak bagi contoh. Okay, saya nak dengar. I can bagi contoh satu patient yang ini memang nasib baik, sedih lah kes ini. Patient ni daripada 18 tahun, diagnosed diabetes type 2. Dia terus bagi insulin. KK, klinik kesihatan. Saya tak nak, daripada Sungai Buloh. 18 tahun perempuan. Umur berapa tahun? 18 tahun. Dia lebih 15 tahun dia ambil insulin. Jumpa saya 4 bulan dulu. So I start my program FDM. I stop insulin. Immediately I stop. No problem. There's a proof here. So when she is in insulin, HbA1c dekat sini ada. Bulan 1 dia datang, lepas tu bulan 4 dia datang. Sini ada proof dia. Okay. Bulan 1 dia datang jumpa saya, dia want insulin. HbA1c 10.4. Okay. With insulin. Okay. 18 years. What they did? Nothing. Rubbish. Okay. Okay, it's okay. I'm a graph. No, please go ahead. Untuk rakyat Malaysia lah. Saya cakap buat ni untuk rakyat Malaysia ni. Kena ikhlas tadi cakap kan. So, it doesn't matter you pakar ke apa you orang pakar buat, dia bagi insulin. FMS ke apa, dia insulin. It's a 10.4 something. Still, after 18 years. Okay. Then, I put FDM, my program, ikut formula Dr. Mani. Off insulin, I put my way without any medication. Now HbA1c in 4 months 6 without insulin. HbA1c, there's a proof. Did you check the serum insulin after Yes, that? this is here. And apa angka It's serum? below 7. And before that? Before that. So kita kena tanya Dr. Mani ni soalan-soalan susah ni because I want to know sebab ramai orang yang kadang-kadang dispute 25. Okay. Yeah. Okay. Now become 7.4. So the question is, patient ni yang perempuan tak, kesian tak, dia 29 tahun. Dia 18 tahun dia letakkan insulin. Kesian dia tu. Saya dalam 4 bulan saya boleh off insulin, dah reversekan kencing manis. If I can do, why others cannot do? Because not their wrong. Endocrinologist ke, pakar ke, they don't know. They just follow big pharma, the rules protocol. of Western, for rules, everything protocol. But it's nothing much. End up patient. We are victim. So what happened? Victim because of this. If this lady, lucky this girl, didn't see me, it will go end up the kidney stage. Maybe kidney will be come down. Everything progress will come. I mean the things will be come down. So everything. apa yang Dr. Mani syorkan dalam pemakanan macam ni? Adakah masih akan berterusan makan karbohidrat and insulin akan tidak digunakan? Apa method dia? Sistemnya very simple. Semua apa yang seorang yang ada metabolic syndrome, yang ada kencing manis, darah tinggi, obesity, sakit sendi lah, GERD, gastrik lah, apa lagi,
semua isu-isu yang chronic disease yang dirawat oleh doktor pakar swasta ke kerajaan ke klinik kesihatan ke mana-mana doktor sampai sekarang yang dia kononnya kata makan ubat seumur hidup, salah. It's all wrong. All chronic disease we can reverse. Who can reverse? Our body can reverse. Our body cells can reverse. That's why God created our body. Tuhan cipta badan kita selengkap-lengkap je. Liver, heart, everything fantastic. When my patients follow FDM, the results fantastic. Our body can recover back. Coming from insulin resistant to insulin sensitive. But in condition, you have to eat more fasting, intermittent fasting, real food, and good supplements. Fantastic. Okay, tadi doktor masih tak jawab soalan saya. Bila kita turunkan insulin, you offing the insulin in the diet, adakah masih mengandungi karbohidrat, peratus karbohidrat yang tinggi ke, ataupun you switch to a ketogenic diet ke, high fat ke, apa? Okay, that's wrong. Okay, we talking about diet, another things. Okay, people diet for me yang perkataan yang paling tak suka saya sebut adalah diet lah. What is diet lah? Macam-macam diet datang lah. Ada yang sekarang fat diet pula datang. Macam-macam ada. Ketogenic diet lah, ini diet lah, so many diet lah you can create lah. It's not about diet. Sebagai seorang manusia Tuhan cipta, bagaimana kita kena hidup dalam dunia ini secara natural, semula jadi. We need everything. We need the carbohydrate, complex carbohydrate. We no need glucose, sugar, gula, carbohydrate difference, gula difference. So we need the carbohydrate, we need the proteins, we need the fat, we need the nutrients, we need the micronutrients, everything from naturals. That's it. Okay. We provide this. How kita macam mana hidup zaman 1000 tahun, 2000 tahun, zaman-zaman dulu, macam mana mereka hidup. So macam tu kena apply dekat sini. That is my miracle side, my turning point, my former Dr. Mani. I putting everything natural way. Our body can recover and kick out all the disease. No need any medications. Tapi adakah Dr. Mani akan katakan Dr. Mani off insulin tu? And we know insulin ni memang akan jadi gatekeeper untuk bawa gula dalam. Sekejap, I nak sabar dulu. Let me finish my question. So insulin akan jadi gatekeeper untuk bawa gula masuk dalam sel. Yes. Okay, katakan individu macam ni, mungkin pengambilan insulin dia 20 unit, 40 unit. Ada yang sampai because of insulin resistant, dosage insulin ni akan naik. Just to manage the hemodynamics of the fasting sugar or the 2 hours postprandial sugar. Okay. The question again is, if you are giving carbs, whether it's refined carbs ataupun sugar or complex carbs, the sugar will still go up. But when you're fasting, are you reducing the percentage of carbohydrate, or are you focusing on calorie deficit? That's the big question I want to know. Because jangan salah faham, apa yang Dr. Mani tengah ceritakan sekarang is diabetes type 2. And type 1 also. Type 1 also? Really? I have a lot of few patients, a lot of their reverse become no. See, the problem is, what is type 1? Now, then I be, okay, I answer your question first. Okay? Answer yang type 2 dulu. Type 1 I pernah dengar pun. Type 2 for me is easy. Tips. So easy. Bring any patient. Ask, kalau patient yang sedang tengok saya, follow saya ke, follow Dr. Roland ke, kencing manis, ada sesiapa kencing manis type 2, bring dengan saya. 3-6 bulan. 3 bulan atau 6 bulan. Boleh reverse 100%. Saya garanti yang ni. Kalau doktor pakar you orang kata masih insulin dependent lah, itu bold claim. I'm brave enough to say that diabetes no need to anymore. We can reverse. Okay? So that's the way. So what happened? What as a human, what we need as a human, we as omnivore. Kita bukan so what I'll do in my formula, Dr. Mani, I will put more protein and fat, natural protein and fat. Okay. Second, I'll put a complex carbohydrate. Rice, kita boleh makan nasi, tapi ada cara lah. Nasi tu bagaimana kita nak kurangkan dia punya semua dalam spike. Yes, bagaimana kita kurangkan dia punya gula tu. I will add like extra virgin coconut oil or ghee, something like that. That's a small part. Okay. So saya akan kurangkan carbohydrate. Okay. You human, we need a less carbohydrate actually. Okay. But the carbohydrate from where? From the vegetables. Kalau kita healthy, daripada buah pun boleh. Dan complex carbohydrate, all the grains, nuts, lentils, everything. And protein fat. When I do this, our body is okay. Then our pancreas, the spike insulin be very, very less. And the pancreas release insulin according our body.
we don't stimulate pancreas, overstimulate with junk food, with the processed food, and makan 4, 5, 6 kali. Cannot. Okay. So when I put intermittent fasting, macam saya cerita, no breakfast. So no breakfast, I will ask them take only lunch and dinner minimum. Sometimes I put omelette, that means only dinner only. Okay. So when I do this, never ever this insulin going to spike. You see, what is the beauty of insulin? The insulin is a hormone, mother of the hormone of our body. So my books, Formula Dr. Mani, is success because mengapa? Sebab saya bring down the insulin below 6. Bila insulin dia below 6, or everything magic will happen in body. So when I bring down the insulin, bring below 6, all other hormone will follow the insulin. The fat, no more fat deposit. It will burn fat. And everything, all system will start to kicking start. You can see in 3 months, in 6 months. So I will stimulate the pancreas back, normal back. Faham. Stop toxic drugs and insulin. Okay. Balik pada satu soalan lagi. Oh yes. Ada claims. Biasanya ada haters lah kat luar sana. Tak Haters apa. banyak kan? Okay. Tak apa. They claim that you don't believe in calorie deficit. But it seems to be like you believe in calorie deficit. Apa yang Dr. Mani katakan sekarang ni ialah memang calorie deficit juga. Calorie. It's not calorie deficit. It's never ever calorie deficit. See, calorie deficit we cannot what Dia I'm tak doing is bersetuju dengan calorie deficit. Definitely it's not setuju. It's not correct. It's wrong. Tapi kalau kita mengamalkan OMAD, no. Kalau kita amalkan OMAD, means 1 meal a day. No, what I'm doing now, see. Isn't that calorie deficit? Is how, you see, that's why a lot of people don't know this. How we live very, 1 million years ago, 2 million years ago. Mereka tak makan 3 kali. Mereka ada makan, mereka makan. Betul. So the main problem nowadays, Makan banyak sangat. The food industry. The food industry, they are the one main culprit. They're giving disease, metabolic issue. Okay. So we eating lot of food and lot of junk food. It's nothing to do with the calorie deficit. Then after that, they're giving calorie deficit lah. You boleh makan tapi calorie deficit. Our body is not a mathematics. We not like a 3 tolak 2 dapat 1. It's not. Betul. It's not. It's Betul. our body is natural. You have to go back to natural. What food you must take and must limit. Don't give. Our body must give a rest. That's why we call OMAD, fasting, intermittent fasting. And most of the people did this in those time, million years ago. Mana ada orang pergi, katakan 1 juta dulu lah, masa zaman batu ke, zaman apa ke, mereka bangun ada sarapan pagi depan, ada roti canai tak depan. Tak ada ke? Mereka kena cari. That's why our morning insulin high. Why insulin high morning? The down phenomena. Why insulin high? Because we need the energy of body. Go and catch lembu ke apa ke, tangkap, makan. Dulu zaman dulu. That's why we need insulin high in the body. But sekarang mereka wrong concept. Breakfast is necessary. It's not necessary at all. It's a scam by Western country untuk jual cereal product, dia punya produk. Dan ada juga anasi barat dekat Asia, dia ikut saja. Especially the coach, all they don't have knowledge about the hormone issue, the body system. They're talking calorie deficit. 3 tolak 2 dapat 1. It's a wrong concept. Yeah, because Memang satu wrong. benda yang saya setuju, because calorie ni dari segi macronutrition, your carbs, your fat and protein, dia mengandungi jenis kalori yang berbeza and fungsi yang berbeza. I agree with you on that. Going back to whether you agree or not, that's right. I agree. It's a fact. Okay. Going to something that you really touch that I'm like wow now is type 1 diabetes. Okay, what's going on with that? Because kita tahu type 1 diabetes akan jadi macam autoimmune. Lahir je ada isu macam ni. No. That's wrong. Autoimmune disease is another biggest scam. A lot of scam. I think we're jumping everywhere. So, No, don't worry. Go back to type 1. So type 1, what is type 1? Is it genetic? They will say it's malfunction of pancreas. Whatever they claim is not genetic. That is sure. Type 1 is autoimmune disease. Sama dengan thyroid issue, all the rheumatoid arthritis lah, all this. All the autoimmune disease is type 1 diabetes. One of the diabetes type 1 is one of the type autoimmune disease. Yes. I'm sorry. So why we have autoimmune disease? What is the root cause of the autoimmune disease? Immune it's system. not genetic. Yes, it's immune system. Why immune? Why our own immune attack our own pancreas, own thyroid? Everything is why? This question asked the specialist.
They will say genetic lah, all this, they all just masih dia membodohkan kita lah sebenarnya. Tetapi ni kita melibatkan macam bayi yang baru lahir, and say insulin glucose tak kicking. Everything Apa is nak logic, everything logic. Okay, normally type 1 not bayi tak dapat. Biasa 12 tahun, 11 tahun macam tu. It's autoimmune disease started because of from the leaky gut. Usus bocor. Everything. Itu ya, tapi type 1 diabetes, you're talking about autoimmune disease, children type yang 1. macam 2-3 tahun dah kena, pasti dia poor response 2-3 bulan. Macam mana tu? Kalau children type 1, Dia bukannya buat omet, dia drinking only breast milk. No. Wait, what is this? Type 1 diabetes normally start around 12-13 years macam tu. Tapi kalau yang umur 1-2 tahun tu, we have to look at the mother issue. Mother, apa dia masa mengandung, apa dia buat semua. Saya setuju, but what do we do that? We have to give insulin that position, right? That one, yes, we have to start insulin first, but very very rare. Baby tadi biasa 11 tahun sekolah primary school, secondary school, masa tu type 1 dia mungkin 11 tahun 12 tahun ada. Mostly 99% Malaysia dia start insulin. There are few case patient datang jumpa saya 27 tahun daripada Melaka, ada yang daripada Sungai Buloh, ada yang datang. Saya rasa 3 patient sampai sekarang mereka dah off insulin. Saya dah off insulin, mereka control cara saya aja. Mereka tanpa insulin, mereka jalan sekarang. Sekarang apa saya buat? Saya stimulate back the pancreas to reduce the autoimmune. Don't attack the pancreas. Reduce the autoimmune and go back to the natural food. Fantastic. Hanya dengan makanan, bukan guna stem cell therapy ke apa? No. All that not believe. I believe our body, what God created. Great. Good. Okay, so bila balik kepada again yang isu-isu 3 serangkai ni yang Dr. Mani katakan is inflamasi. So inflamasi ni technically the mother of all problems. Actually there's 3 serangkai membodohkan rakyat Malaysia lah. Memang ada 3 serangkai, dia ada banyak rangkai. Mungkin 10 rangkai, 20 rangkai ada. So, saya bila cakap rangkai-rangkai ni, orang yang ada darah tinggi, jangan shock sendiri ya. Confirm ada kencing manis, confirm ada plak. Memang 100%. So, kalau orang ada kencing manis, confirm plak sudah ada lah. Mungkin 20% tengok. Dia memang, the root akarnya sama saja. Tapi dia mana satu keluar dulu? Gout ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, mana satu. Memang, tapi akhirnya akan kena. Lagi satu, apa yang investigation mereka buat, inflammation mereka tak akan buat. Kadang-kadang serum insulin pun doktor tak tahu macam mana dia nak interpretation. So lot of things. So go back to the 3 serangkai is only words 3 serangkai. Dia ada banyak rangkai. Okay, balik pada inflammation nanti. So sebenarnya seorang ada sesuatu penyakit datang jumpa. The problem is yang management dekat Malaysia, klinik kesihatan, bila seorang datang jumpa, dia orang check HbA1c. Walaupun dia badan dia mini gajah, badan dia besar. Saya ada banyak patient, dia badan besar. Saya cakap, ada check kencing manis tak? Ada doktor check, okay, normal je. Tengok ini semua. Tengok tangan, HbA1c. No, we are late diagnosis. Look at the badan dia. Badan besar, kalau perut dah buncit, memang dia tunggu waktu dia keluar saja. The problem is, mereka late diagnosis dekat Malaysia. Very late diagnosis. Sebab tu, rakyat Malaysia jadi mangsa. Tetapi komplain yang biasa kita akan dapat daripada doktor-doktor perkhidmatan awam is banyak patient, kami tak ada masa untuk educate. Itu dia punya hal lah. Itu dia punya hal. Sekarang masalahnya KKM kena masuk campur. Dia orang sibuk dekat kempen merokok saja. Hai, it's another things lah. Tapi kita dah cuba kempen, ada promote apa zero sugar, 10 sen untuk extra sugar. Okay. You see, saya tak kutuk KKM. Semua orang kena ingat KKM tu rakyat Malaysia tu, dari rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia hak untuk bercakap untuk kebaikan rakyat Malaysia. Ini bukan berkenaan kutuk KKM ke. Kalau benda tu dia betul, kita kisah bapa ke, ayah ke, datuk ke, kita kena betulkan. Betul. So apa yang dia orang buat tu sampai sekarang perang gula. Dia kata perang gula. Daripada PM kita sampai semualah perang gula. Lepas perang gula mereka buat ceramah, pergi minum teh tarik. Satulah. Kedua, mengapa you orang perang gula? You orang dah bagi sendiri, bagi subsidi gula. Sana perang gula, sini bagi subsidi gula. So apa itu? So it's contraindication. That's why I come to conclusion in my FDM, zero sugar. You must go to zero sugar. Absolutely no sugar. Absolutely. Why we need sugar? Sugar is a toxic. It's a product of manusia yang cipta. It's not a God created. Okay, my challenge question. Kalau zero sugar, mungkin this one I tak bersetuju with you. Okay.
why did our tongue have, kenapa lidah kita ada rasa manis? That means maksudnya manis we tu, don't need sugar, we need a carbohydrate. That's the difference. Okay, I agree with that. If you're talking about just gula process tu, ultra processed refined sugar yang bentuk kristal tu, okay, we can really reduce it or totally cut for some people. Must be zero. For me, I'm stand my then point. your fruits also will have sugar. Is that okay? Okay, fruits. Ini lagi satu chapter besar. Buah. Orang kata Oh, saya ini cakap memang panasnya topik. Ini harap you orang tak ada tapisan. Sebab tu saya No filter. This is okay, buah. Wrestlemania saya katakan. Ini ada over branding buah. Ada tak seorang tak makan buah sakit jantung? Ada tak dekat emergency? Saya masa kerja hospital emergency, saya tak makan pisang, saya sakit jantung lah. Tak ada. It's all over branding. It was okay, buah yang natural without GMO or everything, boleh makan. Tapi siapa yang boleh makan buah? Orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang sehat saja boleh makan. Sebab tu masa zaman dulu, zaman Nabi semua, mereka makan buah, mereka buah tu sihat, mereka pun sihat, buah pun okey. Sekarang hancur. Buah itu over branding, over fructose, very high fructose, dan you sudah ada kencing manis, you ada fatty liver, you nak makan buah lagi. So that's why my formula of FDM success, because I off the sugar. Tegas. 3 bulan jangan makan buah dulu. Tak perlu buah pun. You takkan mati tanpa buah. Perlu ke buah sekarang? Adakah very important? Badan kita tak minta buah. We need a carbohydrate. From sayur, from dari nuts, semua grains, lentils, semua. That is, we must understand. Buah is not important now. Bila you dah sihat, boleh makan buah. Tapi masalah orang Malaysia, another one more thing is, they masih tak tahu perbandingan macam, nasi tak boleh makan. Doktor, boleh makan mihun tak? Boleh makan ubi kentang tak? Boleh makan french fries tak? Okay. Apa-apa processed food, minyak goreng lah. Goreng memang I menentang. Tak kisah dia minyak baru, your olive oil ke, minyak kelapa dara ke, goreng memang is not suitable for us. Full stop. Tapi sebab ada yang doktor yang buat dalam TikTok, pisang goreng boleh makan, itu bagi informasi salah. Jangan sebab you nak ambil hati rakyat Malaysia, you boleh makan pisau goreng asalkan minyak baguslah, inilah. No, it's not that not like that. Wrong is wrong. So goreng memang tak boleh. Okay? So go back to what you asked me just now. Balik kepada soalan tadi regarding the calories. Going to next question is kidney failures. Wow. Okay, kidney failure another one. Because you attack semua orang. Yes, sekarang ni I kena tanya attack. Semua soalan yang panas. Saya marah betul-betul healthcare system Malaysia yang wrong. So apa yang doktor pakar buah pinggan, buah dan nephrologist dekat Malaysia, jangan percaya dekat orang-orang ni katalah kena jumpa doktor pakar lah semua tu. Lepas tu komplain dekat media sosial, doktor pakar tak cukup, macam menangis dekat KK, macam ambil kesempatan dia indirectly buat promote dia self right. It's not. She is wrong. Okay. The TikTok that's one nephrologist sibuk tu. My question to her, mengapa buah pinggan rosak? Why? Anybody ask me? Why buah pinggan rosak? Kita lahir normal. Semua orang yang dengar depan saya pun ada buah pinggan rosak. And your kidney is okay, my kidney hopefully, my kidney is all okay. Suddenly, buah pinggan rosak. So, apa doktor buah pinggan boleh buat? Dia ada satu ubat magic daripada dunia lain, bawa sini tukar buah pinggan atau bagi ubat magic? No. It's a problem is the root cause. Kencing manis, darah tinggi, gout, the main cause of the buah pinggan rosak, main majority. Mereka tak reverse. Mereka percaya ubat akan membawa complication buah pinggan rosak. So, problem dengan saya, patient datang semua, banyak orang stage 5, stage 5 tolong, tak boleh. Stage 5 very difficult. Sorry. Okay, dengar sini. Dr. Mani clear cut explain. Stage 5 tak payahlah. Itu memang fakta. So, kalau stage 4, kalau ada stage 5, 15 pun, apa saya boleh buat? Apa punca buah pinggan rosak? Mengapa buah pinggan rosak? It's inflammation of body. It's satu metabolic disease, insulin resistant, dan juga ubat yang kita makan. Combine, terutama insulin, habis buah pinggan kita. It's take time. The problem is, mereka dekat klinik kesihatan, apa mereka buat salah? Mereka tak check awal-awal. Dia kata, jaga makan, buah pinggan dah bocor. It's wrong concept. It's already starting progressively. Kalau protein, urine protein sudah ada positif, memang kena ambil tindakan. Apa tindakan? Dengan ubat takkan jalan. Zero. Pagi ubat, tambah ubat. Refer doktor pakar buah pinggan. Apa dia boleh buat? Tambah ubat lagi. Habis. Tunggu waktu dialisis. That's how they are making biggest mistake Malaysia.
That's why I challenge dalam TikTok saya 5 tahun amalkan FDM. Bagaimana secara alami. We have to reverse the kencing manis, darah tinggi, gout ke semua, autoimmune disease. Buat pinggan takkan rosak. It's very good, very basic, simple question. Tak payah orang sibuk lah, pakar. Apa yang pakar? Pakar boleh buat apa? Jawapan simple. Refer pakar diet. Tapi bila refer pakar diet, the problem dietitian dengan nutrition Malaysia pun mini gajah dekat Malaysia. So how they want to go on? Suku-suku. Lagi satu nutrition. Suku-suku jadi kuku aja lah kita. So lot of things in the healthcare system Malaysia is wrong. They wrong. Because of them, kita jadi mangsa. Sebab tu dialysis di Malaysia bertambah. Because of their management. Tapi isu again di pakar-pakar, they don't have time to ceritakan. They are just interested in quick fix. For what as a doctor, kalau you betul ke satu patient cukup pula, tak payah tengok 10 patient lah. Satu patient pun tak boleh betulkan, bagi ubah saja. At the end, manage itu perkataan manage symptom sign saja. It's not, they are wrong. Because of them, I can blame all the specialists and all the GP lah. Because of the management, healthcare system Malaysia, we are rakyat Malaysia jadi mangsa buat pinggan dialysis. Sebab dia. Tapi Dr. Mani, satu lagi yang nak celah sikit. Bukankah kita kena salahkan rakyat Malaysia because pengetahuan tentang pemakanan ni masih teruk dekat Malaysia. Sebab ini kerja KKM. Bukan tanggungjawab individu ke? Prevention. Ini kerja KKM. Klik Kesihatan Malaysia untuk siapa? Jaga kesihatan rakyat Malaysia. Itu je kerja dia. Bukan buat meeting, makan minum, nasi limak semua. Bukan. So, saya pertama, KKM kena betulkan rumah dia sendiri. Kalau saya pergi KKM, tengoklah sana berapa mini gajah, berapa orang merokok. Dia sendiri pun tak betul. Macam mana dibetulkan tu? Lepas tu, keluarkan perang gula. Perang gula. Garam itu lagi cerita. Kalau oh my god. So garam lagi satu. Okay, want to talk about garam? Garam. Biasa doktor akan cakap garam jangan makan, darah tinggi, itu semua lah scam lah. Tapi ada orang promote garam MSG bagus. Itu doktor MSG, doktor keluntung tu. Okay, go back to the garam. Garam, badan kita perlu garam. Tapi apa jenis garam? Not garam proses, garam putih. Kita perlu garam laut, ambil daripada laut. Garam sea salt atau daripada bukit ke, rock salt ke, Himalayan salt. Itu yang badan kita perlu every day. Why? In the garam sea salt, garam laut, garam bukit, ada minerals. Betul. It's a minerals our body need. And our smart doctor will do, just follow the western country, garam jangan makan. Jangan, dia darah tinggi naik. Darah tinggi naik bukan sebab garam, sebab kita makan roti, gula, processed food, ultra processed, that because of that. Tapi tak ada satu orang tak cakap jangan makan roti canai, dia cakap garam jangan makan. Tapi dia tak cakap roti canai tak makan. Tak ada pun. Mi goreng ke, kuah goreng ke. So lot of things wrong concept dekat Malaysia healthcare system. Dan I sangat setuju dengan tu. Salah satu benda yang kita lihat pada garam ni, semakin lama dan semakin ramai orang ada mesin-mesin penapis air di rumah, mereka gagal nak tanya sama ada air ni ialah air yang ada mineral ataupun air yang RO. Bila minum air RO, tak ada garam langsung. Dan apa Dr. Mani katakan, bila there is no salt, you have to remineralize the water. So, because remineralizing the water ni sangat-sangat penting. So always, kalau yang siapa yang ada mesin-mesin ni, reconsider penambahan balik garam dalam yes, that's why our lifestyle have to go back to our house, macam Nabi-Nabi kita ajar lah, ambil garam. Dia ada sebabnya masa tu. Tapi sekarang zaman moden, jangan makan garam. It's the wrong concept. Okay, I'm going to take a short break and we'll be right back. We'll give Dr. Mani some tea break and we'll be right back. Episod kali ni dibawakan khas oleh iWheat daripada Healthy Nation. iWheat merupakan suplemen botanik yang mengandungi pelbagai jenis campuran berries. So kepada orang yang selalu ada masalah penglihatan, rasa dia terlampau silau, terlampau banyak sangat stres melihat laptop dan juga skrin, inilah satu suggestion yang sangat-sangat elok untuk diguna pakai, sebab dia bukan sahaja boleh membantu baikkan penglihatan tetapi juga untuk improve masalah sakit-sakit sengal badan, eye strain dan juga migraine. Antara kandungan-kandungan menarik dalam iWheat ialah blueberry, strawberry, cherry dan juga cranberry extract, grape juice powder dan juga marigold extract yang mungkin mengandungi lutein dan juga zeaxanthin. Okay, so this product dibuat di New Zealand dan boleh didapati secara online di
shopping cart di bawah. So siapa-siapa yang berminat untuk cuba suplemen iWheat ni, boleh klik link di bawah page. Okay, selamat kembali kepada Lesung Batu Medic Show bersama hari ni Dr. Mani. Dr. Mani, big question, big pharma. Dr. Mani bagi saya adalah satu individu yang agak lantang membidas semua operation big pharma ni. Bagi saya faham keperluan ubat dan juga keperluan kesihatan, tetapi do you think that big pharma has screwed up our entire health system? Exactly. They're making more worse. Dia big pharma, saya tanya satu soalan aja. Semua big pharma mereka tak dengar kita lah. Doktor pakar yang sibuk pagi ubat-ubat yang canggih lah, itu macam-macam ubat, tiap-tiap tahun akan ada keluar ubat daripada big pharma. Big pharma akan sponsor doktor pakar semua pergi water lah, semua ceramah semua tu. So my question back to the specialist, ubat-ubat yang big pharma bagi ini more to acute chronic management, bukan acute, chronic management yang kencing manis, darah tinggi, hypertension lah, sakit jantung lah, gout lah semua. Tolong bawa satu patient yang mereka bagi ubat untuk chronic disease dapat reverse. Satu patient saja sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang with the big pharma. Ada tak? Satu patient boleh, kalau mereka buktikan dengan makan ubat dapat reverse kencing manis, darah tinggi ke, obesity ke, apa tu, gout ke, saya akan resign sebagai doktor. Satu Berani cabaran. tak? I challenge all the doktor pakar. Tapi if combination, why not? Kalau combination, So because mungkin dia membantu. Because of them kita like this. Because of them heart attack bertambah, stroke bertambah, obesity bertambah, apa tu, dialysis bertambah. Because the management habis. Kalau mereka betulkan, see, mereka mengapa kena reversekan penyakit kita? Kalau reverse semua, mereka tak boleh buat business. The main concept big pharma is continue disease, and they create daripada dulu 100 tahun dulu, sampai daripada ubat metformin sampai sekarang, macam-macam ubat kencing manis sudah ada, tapi tidak ada satu ubat pun dapat reverse kencing manis. Okay. Tidak ada satu ubat. And another 10 years will be another different. Maybe satu minggu satu biji makan, semua all. Tapi mungkin boleh tak ada middle ground? Okay. Middle ground ni maksud saya apa? Dengar doktor dulu. Dengar dulu. Okay. Middle ground maksud saya, katakan satu individu ada isu obesity. Yes. 120 kg, 140 kg. Yes. Do you agree they need medical intervention, mungkin buat pediatric surgery No, ke? I You don't don't agree. Okay, I you don't agree. 100%. Okay. Do you agree that some patients mungkin kena guna modified diet like formula Dr. Mani, and then mungkin guna macam liraglutide ke, injectables ke untuk bantu? No, all wrong. Kalau macam tu, some patients their journey is going to be very long. No. But with technology we can cut down the time. That means that Dr. Roland did a follow up my patients, everybody. They are in 3 months and 2 months that they are losing 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Losing very fast. In a month. In the month. Isn't that not safe? You can see all my patients follow, all my followers, the 1.1 million followers. Whatever I did, at least 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 5 kg saya rasa boleh bersetuju lah. Tapi 10 kg satu bulan. According to the individual. Okay. Bagaimana situation. Very obesity patient, when they follow OMAD semua, yang cara yang makan, buang tepung, buang gula, buang apa tu, bergoreng semua, we can see drastically will dropped. So what I'm doing now, the obesity is so easy, mudah saja kita boleh turunkan berat badan tanpa buang perut. Perut Tuhan cipta, tapi you Allah pula buang perut. Itu semua pseudo lah. Itu dia complication banyak. Dan ada juga bariatric surgery, dia gemuk balik, dia expand balik Expand perut. balik. Okay? Memang Dan juga osteomic lah, itulah ada doktor. Bagi saya malu lah you orang buat macam tu. Because the patients tidak ada disiplin, tidak ada confidence themselves. They believe on drugs to reduce weight. Kontrol mulut saja, jaga mulut. 90% penyakit muncul dari mulut. So how to jaga mulut? Fasting, intermittent fasting, puasa, and real food, fantastic, 100% guarantee to lose weight. Okay, so mungkin I've heard a mixed opinion lah. Bagi saya, for me is a 50-50 way. Diet is important. Sometimes technology pun have to come in sometimes. I told you from beginning, it's not a diet. Siapa saya as a human being, apa yang pemakanan lah, maksud saya pemakanan tu kena tukar. Cara hidup seorang manusia sepatutnya ada dalam dunia ni. Cara hidup. Dr. Mani cerita tentang gaya hidup. Tak ada orang pernah tanya soalan ni. I'm going to ask him this question. What do you do from morning to night?
how is your day? When do you work out? Bila you makan? Okay. Apa you buat? Fantastic. Very good question. Saya nak tahu saya apa daily activity Dr. Mani. Okay, umur saya dah 57 tahun dah, masuk dalam 57, going to be 57. Dr. Mani masih muda. I'm very happy. I'm more healthy, more energetic. So saya tak makan gula. No, sugar toxic tak ada. Tepung pun tak ada. Bergoreng, pagi saya tak kisah minyak apa, bergoreng tak ada. So first, normally I will hack my body. Saya akan mengganggu badan saya macam mana. Saya akan biasa elakkan makan sarapan pagi. Okay. Ada juga makan, tapi biasa saya elakkan makan sarapan pagi. So let the insulin come down. Okay. When the insulin come down, fat burner. Sugar come down, insulin come down. Insulin come down. Sugar, we don't put sugar lah. So come down. And the lunch, I eat a lot. Lunch and dinner, eat a lot. Apa lunch Dr. Mani? Lunch, I will eat normally sayur, the vegetable masak. Sayur kena ada. Nasi kadang-kadang ada sikit. Dan protein fat. Protein fat must be ada. Protein fat ni apa maksudnya? Protein fat tu eggs, telur. Tapi kalau boleh telur tanpa antibiotik lah. Telur, ikan, seafood, ayam and daging lah. All daging merah makan? Makan. Bagus ke tak bagus? Biasanya nasihatkan orang. Grass fed. Yes. Okay. Tengah hari, petang, sebelah petang, tea time ada makan tak? Normally I'll go for 12 to 1 and matang 6 to 7. Between that, I drink lot. Ginseng tea, herbal tea, Chinese tea. Tak ada gula? No sugar. No, for me pantang. Cannot take drinks. Okay. Even milk, no. That is another scam. Okay. Nak cakap dengan susu lagi tak? Another lagi scam. A lot of things, opening my mind now. Good. So, no susu. Orang kata susu lagi tu scam. Kaya dengan kalsium. Yes. Susu kalau kuatkan tulang, kuatkan orang tua, semua gambar pijak atau chef man punya gambar epoton punya tu. Everything I lah. It's big scam lah. Susu only for babies lah. That's it. Stop, sorry lah. Tak payah cerita lah. Okay. Sebelah petang malam makan pukul berapa? Biasa 6 to 7 I'll finish it. After 7 no, I'm not taking any food. No meal lah. Okay. Waktu bersenam. Wow, every day I love to do workout. 10, 15 minutes, 20 minutes, not so more is than 10 it minutes. Pergi gym ke? You have your own gym ke? Lari ke? I own gym. I work out. I strength myself. And another one, pagi-pagi saya mandi air sejuk. Kita kena mandi air sejuk untuk stimulus badan kita. Bukan untuk rendam dengan air saja, mandi air sejuk saja. Mandi air sejuk boleh, kalau ada air batu rendam boleh. Tapi air sejuk is fantastic. Mandi air sejuk. Tak payah air panas-panas. So, jadi waktu bersenam tu pukul berapa? Pagi ke petang? Ada patient saya pergi pukul 7 ke pukul 8 ke. So bersenam pada waktu malam lah. And then pengamalan tidur? That's the problem with me. That's the biggest problem. Kita sudah dapat satu rahsia. Tidur tu tak cukup lah. Memang banyak kerja kan. Banyak kerja, stres lagi. Ada nak komen kena balas semua tu. Normally 5 hours, 5-6 hours. So biasanya tidur lepas pukul 12 ke sebelum pukul 12? Lepas pukul 12. So kenapa tak nak beban? Disiplin ni. Saya nak tegur Dr. Mani sekarang. Kenapa tak ada disiplin untuk tidur ni? Hati sakit tak boleh tidur lah. I think if you sleep earlier, like around let's say macam pukul 10.30, 11.30. Depend on issue. Whatever. I have a lot of people. I have to manage people, manage company, everything. They manage comment semua. Tapi your rest is very important. Yes. That's my mindset lah. Okay, I mengaku galah dekat tidur. Okay. Supplement versus drugs. Saya lihat Dr. Mani memang kita tahu pemakanan kita ni sekarang tak cukup dengan nutrisi dan sebagainya. Yes. So do you advocate pengambilan supplementation? Sebab you don't advocate macam pengambilan drug, tapi supplement, are you okay? That's right. That's the problem. People ada orang terutama doktor-doktor dekat klinik kesihatan macam supplement jangan makan. It's not about supplement tak makan. Satu, dia tak cukup knowledge. Kebanyakan doktor dekat Malaysia tak cukup knowledge berkenaan dengan supplements. It's not vitamins, supplements. Sebab dia, kalau dia ada knowledge, dia takkan cakap garam jangan makan. Okay. Our body, we need the supplements. Micro ke, makro ke, minerals ke, everything we need. Zaman 1000 tahun dulu, benda-benda ni sudah ada dalam makanan kita. From the pokok, daun ke, bukan binatang ke, telur ke, ayam ke, semua sudah ada dalam tu. Sudah lengkap, buah semua sudah lengkap. Tapi zaman sekarang, almost 90% no more in the food. All because the soil food. Tak ada mineral. Tak ada, mineral tak ada. Lagi-lagi suruh makan garam pun jangan makan garam. Daging pun jangan makan, B12 ke, jangan makan, semua jangan makan.
Our body need vitamins, our body need minerals, our body need supplements from the food. But the food is rubbish nowadays. Dalam katakan satu pizza, ada vitamin apa dalam pizza bang? Saya boleh beritahu tak ada apa vitamin dalam pizza? Dalam pasta, ada vitamin tak? Fortified B complex folate. It's inflammation. So badan kita dalam zaman sekarang, bagi saya nasihat, saya kalau jadi ada kuasa lah dekat KKM ke apa, daripada you orang pagi pagi ubat-ubat, kalau patient datang saya bagi dia puasa dulu atau intermittent fasting, lepas tu saya akan bagi daripada berganting dengan ubat, saya akan bagi supplements lah, bagi dia supplements. We don't have supplement the food. Tapi masalahnya in our guideline, CPG guideline, tak ada supplement. CPG is lousy. What is a CPG? What the success story of CPG? Nothing, zero. Okay, CPG kencing manis, CPG buah pinggang, CPG apa tu? Kita apa banyak CPG story? kat Malaysia. Banyak CPG. What is a zero? So show me the result. You orang controlling all the symptoms saja. Tak ada. So for me gagal. Sabar. I ada satu soalan besar untuk dia nanti. Okay. So all the CPG tak payahlah. I know the comments some doctors say, hey, follow the CPG lah. Macam mana tu CPG? Show me the one patient you are reverse by CPG. Nothing. You are maintaining only. Bagaimana dengan herba pula? What is your take on herbs? That's another issue. Herbal, okay, whatever natural perlu. The problem is all the Ayurvedic, dia ingat dia saja hebat. So allopatic apa tu, dia semua orang ingat semua hebat. Semua orang hebat. Macam ketogenic lah, vegetarian lah. Everybody tengok dia hebat. Tapi nobody is living after 100 years. Okay, tapi herbs ni, what's your opinion about herbs? We need herbs. But don't focus only one thing. We need as a human being, variety. Kita perlukan semua, all one, A to Z. We need semua. Kita perlukan semua benda, daripada micro to macro, daripada protein to fat, from the complex carbohydrate, micro, everything we need. Setuju. Jangan fokuskan satu aja. If you say like this, I have a very special case, dua patient fully vegetarians, full blown heart attack. Saya tanya dia, you daripada keluarga semua vegetarian, mengapa kena vegetarian kena sakit jantung? Block 3 block form 90%, 80%, dia 60% stand. My question, dia tak makan daging, telur, apa pun tak makan, very particular, whole family, but kena sakit jantung. Why? Because the processed food, the minyak, the carbohydrate, the tepung lah, inilah semua tu. Ada tak mereka reverse lepas tu? They come and see me, they under process my process. Okay, great. They got diabetes also. Diabetes pun kena. So Dr. Mani, biasanya banyak orang know you online. And saya tahu memang Dr. Mani memang praktis tengok patient. Kalau orang datang jumpa Dr. Mani, where are you going to be at? Clinic you, which in my patient? headquarter. Dekat mana? Bandar Tasikesuma. Okay, so kalau pergi search klinik Dr. Mani, kita akan jumpa. We have by TikTok also boleh buat make appointment with my PA. Tapi and how is your consult going to be like? Adakah Dr. Mani akan betul-betul garang dengan patient? Oh yeah, I'm garang. Not garang lah. Saya nak garang banyak. Saya kata hari ni kita mula. Persoalan pertama, buah pinggang okey tak? Kalau stage 5 susah, angkat tangan. So will you refer to specialist after that? What they can do? Specialist buat so, apa? So kau you don't reverse? No, dialysis dia sudah jumpa doktor pakar semua. Datang tak boleh, dia tak nak buat dialysis, datang jumpa. So sorry lah, tak boleh lah. Okay, understand. And so, but kesian yang problem is patient jadi mangsa. Why stage 5? Mengapa buah pinggang stage 5? This question after this patient kesian. End up the question, depression, everything. Because our management, I'm really sedih. I really focus on the CKD now Malaysia. CKD. Yeah, understand. Because these people and their ego, all the specialists ego. They think they are the great. There's nothing. Nobody ask the one nephrologist, bring one patient, dia dah reverse ke? Maximum dialysis, dia akan cari cara dialysis or bagi nama untuk transplant. Bukan. Lepas meninggal lah. Tunggu 3 tahun lah, 4 tahun. 3 tahun tak, itu pun tak seperti lah. The problem is mengapa buah pinggang rosak. Do you see patients only face to face ataupun online pun? Face to face. Online saya buat tapi I not satisfied. Ada patient daripada Brunei, ada Singapura, ada juga daripada Dubai pun ada orang Malaysia dekat sana, dari UK pun ada, mereka buat online dengan saya. The problem is I not satisfied. Kalau saya buat online, saya tak puas hati. Saya kena tegas. Ini kena buat. Kalau suami datang, isteri kena bawa. Tukang masak kena ada. So everything must have package. Yang penting bukan jauh. Yang you dari patient ramai daripada Johor Bahru, Perlis. So mereka datang jauh sebab mereka ada commit to the recover. They want to reverse the penyakit. Bila commit, I also commit myself. Saya akan ajar sampai ujung, sampai mereka reverse. Dr. Mani, have you ever thought of going around jelajah satu Malaysia untuk tengok? Tak ada orang, ada orang sponsor tak?
Okay. Dr. Ada Mani is siapa nak looking for a saya? sponsor untuk nationwide tour. Ada tak? Dah ada lah. Saya buat TikTok pun seorang saja. Okay. Your book. Cerita sikit. When you thought of the idea, bila Dr. Mani fikir, okay, it's time untuk saya tuliskan satu buku untuk senangkan orang faham. Berkenaan dengan buku ni, when I start TikTok, I think 3 years ago, 2 years ago. So bila saya buat TikTok tu semua ni, saya masa tu tidak ada idea pun FDM. So bila saya ajar pasien macam mana kencing manis boleh semua tu, saya punya GM, General Manager Puan Zainis, dia cakap, mengapa bos kita create FDM saja. You ada so many TikTok like serabut, kita combine jadikan FDM, start from there, because idea, because my GM, she advised me to do FDM. So from there, she's in my book, Zainis, she's the editor for me also. So she did, and we start from there, FDM. So bagi saya buku FDM adalah satu bagi idea untuk rakyat Malaysia. Ada nilai lah, kena ada nilai lah. Semua janganlah percuma, ini kena ada nilai. So bagi saya, baca buku ini, faham ke very simple method how to reverse penyakit-penyakit ada, dan terutama bagaimana kita kena turunkan serum menceri, bagaimana betulkan likikan, very simple, understand. Kalau nak dapatkan buku ni, dapatkan di mana? Dekat company Armada Aspire. Armada Aspire. Kita buat online, ada dekat TikTok ada. TikTok shop pun ada lah. Beg kuning ada. Beg kuning ada Armada Aspire. Okay. Saya letak banyakkan violation aja. Sekarang banyak violation. Okay, faham. Okay. You are a fighter. Saya anggap Dr. Mani ni macam sifu sikit dalam segi perjuangan dalam rakyat. The people love you. Kita boleh tengok dari bagi the millions and millions of followers, likes, shares and comments beratus-ratus. Maksudnya something is working. Kalau ada sesiapa yang dispute apa Dr. Mani kata tu, maksudnya takkan tak ada success story. Success story, sometimes I've seen your patients and maybe you have seen my patients also. I tell them, look, the formula is working. It's simple concepts. Dr. Mani tak extrapolate macam me. Maybe I like very complex thing, tengok hormon ni, hormon tu, and still go to serum insulin. But Dr. Mani fokus kepada benda yang simple untuk rakyat pick up. Yes. Start the food you're eating salah, tukarkan, amalkan pengamalan makanan yang balik pada alami. This is always his word, I always pick up. Dia always gunakan perkataan alami ni. Yes. How different is your formula kepada functional medicine and also other doctors worldwide yang sependapat dengan you? Because some people say, oh, your formula is sama je, tak ada apa-apa, tukar, you are a copycat, macam-macam lah. These people like to kutuk kita. All these people for me is the idiots. They don't know how they like to humans like to say negative things. They're not looking at the positive side. How many patients, that one I'm sure. The patient and diabetes 100% reverse. Hypertension, gout ke, obesity ke, all almost 100% the success story. That's one. So what I'm doing now is not, I combine everything. What's supposed to be seorang manusia yang hidup zaman, I normally look at the 1 million years ago, human, how they live. Bagaimana mereka hidup, cara dia makan, apa dia makan, bila dia makan. That is my concept. Not functional medicine. Functional medicine, I take it a bit. The functional medicine more on the hormone, the root cause of the, yes, that's true. And I combine with everything. Functional medicine never talk about the fasting, intermittent fasting. I think they do. We do. Normally functional medicine, they say more to hormone medication, the root cause of problem. I think functional medicine also focus on fasting, macam intermittent fasting. They really buat juga. As far as now, they're only focusing the root cause of the issue and how to reverse everything. They only focus it something like that. And some people like what is the Ayurvedic? They focus on herbals, everything. So everybody like a roja. So I put everything together in one book, but no drugs. How we can reverse back? The main concept is I believe our body system. We have to believe our body system, our cell system, not something from outside. Mostly functional medicine, they put some whatever they believe on all the minerals, lot of minerals they put inside, clean detox everything. No. First, the difference me and the other functional medicine, they believe on all outside, all the minerals, everything, selenium, magnesium. Yes, we need.
detox lah, something like that. This product you have to makan lah, ni lah semua tu. No, I put it our body going to clean up, our liver going to clean up everything. You just is add top up. The vitamins all top up only. How you clean up body? Start with the fasting and start with trust your body, give your body recover everything. How to stem cell? Puasa banyak, fasting or intermittent fasting, 32 hours. So something like that. I combine functional medicine, combine allopathic, all other medication, combine become FDM. And I success 100%. Okay. Ni soalan panas saya nak tanya Dr. Mani. If you are the Minister of Health, jika Dr. Mani ialah Menteri Kesihatan Malaysia, 5 benda yang you akan buat dalam 5 tahun. 5 benda. Dalam 5 tahun. Ni aku 5 tahun. I tengah pancing dia masuk election. Aduh, tak nak lah. Okay. If you are Minister, 5 things that you do. Health Minister. Pertama, saya akan bagi preference. Saya akan tanya, mengapa kencing manis bertambah? All the chronic disease I catch. Because of chronic disease, because of kencing manis, darah tinggi, obesity semua, they end up acute case, emergency case. The heart attack lah, stroke lah, everything. You know, our doctors expert in diagnostic and the management and acute management. Okay. For Kita what? setuju. That is for what? The underground, the ground is not better. You must say dekat campaign merokok. So what I will do, clean up. So patient datang, klinik kesihatan. Satu patient datang, kencing manis. Jangan mula dengan ubat. Jangan mula dengan ubat dulu. Buat the screening. Find out why ada kencing manis. Very easy. Let you do secara alami. Macam formula Dr. Mani, intermittent fasting, makan kena jaga. Buat appointment balik, check balik HbA1c. Tapi traffic patient banyak sangat, loading, overload, staff tak cukup. Because of the prevention in Malaysia, then that is one part. Okay, I will do satu. the things. So medication must be reduce it. Save money. Duit berapa bilion mereka buang duit metformin lah, insulin lah. I will save. I never start insulin. For acute management, yes, I will start short period. I have to educate the patient, educate the dietitian, nutrition, doctors. You have to must have knowledge to how to teach the patient how to change. Why you have diabetes? Why you have hypertension? Why you have gout? Why you have rheumatoid arthritis? So I will educate them. Do it secara alami. First, kalau dia makan roti canai hari-hari, memanglah sakit dia sama Okay, tu. doktor, Jangan makan satu dah bagi dah. Nombor 2 apa? Nombor 2, kita kena prevention lah. Food industry. Food industry, the biggest scam in Malaysia. Bukan Malaysia, satu dunia. Satu dunia. I don't care about other dunia. We are in Malaysia, we care about Malaysia. So, Malaysia, food industry. Kalau kita masuk shopping kompleks saja, semua food industry. Boleh tak bagi satu kedai dekat restoran dekat Malaysia yang makanan yang sihat? No, zero. Even vegetarian shop is a lot of junk food, unhealthy food, unhealthy oil semua. So almost 90% food industry in Malaysia, because of them we get disease. So macam nak clean up? Adakah you akan bagi subsidi makan gula? Saya takkan bagi subsidi lah. Gula takkan bagi subsidi. Minyak kena tukar lah. We have to go back to our own minyak. Jangan corn oil lah, masala oil lah, semua minyak jagung jangan ambil lah. We go for red palm oil, extra coconut oil ada di Malaysia. So we oil, then jangan, kalau boleh jangan ada pisang goreng semua lah. It's a wrong concept. So all the food industry I have to clean up one by one. Okay, so I need education, food clean up. Nombor 3? Nombor 3, what is that? Loading. Macam mana atasi masalah? Kurang doktor tak ada pengetahuan. Yang tu, kurang doktor. Bila penyakit kurang, doktor pun tak perlu banyak lah sebenarnya. Okay, saya pun setuju dengan benda tu. Okay, so kita penyakit. Mengapa penyakit bertambah? The food industry. You have to clean up the food industry. The worst. And one more top, another thing very important, the scammer lah. Scammer. Terlalu banyak scammer. Oi, makan produk ni. Boleh okey. Mengapa banyak produk dekat Malaysia KKM tak ambil tindakan? Mereka benarkan. Ada juga dia orang pakai stocking saja. You boleh jantung boleh okey, kencing manis boleh okey, buah pinggang boleh okey. Menipu saja. Masalahnya dalam stocking semua produk yang ada mereka jual dekat Malaysia, doktor pakar pun ada dalam tu. MLM. Liars. How come satu stocking you pakai boleh okey, jantung boleh okey? Tapi mereka claim ada teknologi ni, teknologi otak udang di orang lah tu. So the plug, jantung plug, everybody know. To get, you see, stress positive bila dia 75% above, 70% above, then only positive. Kalau 60% below, you lari macam mana pun dia akan jadi doktor pakai, oh you normal, tunggu waktu saja. So when it's 70%, you stress positive. Okay, next question. Bila dapat 70%? To get 70% take 5 to 15 years, 5 to 10, 15 years. Lama sangat.
Tapi dia orang scammer pakai stokin aja jantung boleh dah okey dah. Tapi orang yang jual doktor pun dah mini gajah dekat sana. So mereka semua penipu banyak dekat Malaysia. Scammer banyak, macam-macam produk. Ada juga doktor kelentong sampai masuk kilang MSG pun jual. Macam mana dekat Malaysia? So how? Sampai dapat anugerah semua. So what is this Malaysia? Apa yang berlaku dekat Malaysia? So apa yang mereka tak fikir? So lot of things. Keempat, 3 point lagi ya. Keempat, saya akan masuk KKM. Langkah pertama, cleankan rumah KKM dulu. Yang mini gajah gemuk operasi buncit datang sini. Saya bagi 6 bulan. Tapi ada polisi macam tu dah sekarang dengan terselit dengan KPI. Kalau tak boleh hantar ke camp army. Biar mereka buat tu. Kementerian Kesihatan kena bersihkan dulu. No merokok. Kalau merokok tak payah minta kerja lain. Semua. Dan mini-mini gajah semua. Tapi kita nak lancarkan GEG pun kita tak dapat. Dia kata melanggar hak asasi manusia untuk hantar ke kementerian lain. Jangan kerja kementerian. You nak kesihatan, you tak sendiri pun tak sihat. Macam ketam, you pun tak betul jalan, you nak ajar orang lain. So, you pergi kementerian lain. Jangan masuk kementerian kesihatan. We need to be strict from there. We need sehatkan rakyat Malaysia. Okay, yang nombor 5 apa Dr. Mani? Oh, nombor 5. Nombor 5. Okay, I just yang control by big pharma lah. All the ubat-ubat yang mereka kata ada tak Dr. Mani rasa kita punya perbelanjaan kesihatan ni tak cukup dekat Malaysia ataupun kita kena tambahkan belanja? Bukan tak cukup. Mereka bagi 10 bilion ke 1 trilion pun takkan cukup. Kalau penyakit masih ada prevention, ada penyakit bertambah-tambah. You bagi macam-macam belanja pun penyakit bertambah. So what is the problem? Penyakit kena kurangkan dulu, prevention kena elakkan, penyakit kencing manis, dialisis semua kena kurangkan. Kalau heart attack, patient masuk emergency government, berapa duit, berapa ribu ringgit mereka belanja. Duit itu semua, mengapa dia kena heart attack? So you have to solve. Dia orang dekat Malaysia tak solve the basic. Akar mereka tak betulkan. Mereka betulkan akar. Oh, sakit jantung, cepat masuk emergency. Oh, saya dah selamatkan you. Berapa lama? Why dapat sakit jantung? Mengapa buat pinggan dialisis? So kalau seorang patient dialisis, berapa duit dia kena kerajaan kena keluarkan? Soalannya, mengapa dia bawa pinggan rosak? Mengapa sakit jantung? Mengapa stroke? Mengapa kaki pun kena potong? Mengapa kaki pun kena potong? Lepas tu minta bantuan sokso. Mengapa benda ni jadi? Sebab healthcare system salah. Gagal mereka mengatasi the primary care, the prevention. Itulah macam perang gula, tapi you bagi subsidi. Macam mana? Betul. So benda ni untuk rakyat Malaysia kita kena cakap. Last question. Soalan terakhir untuk Dr. Mani. Dah habis kan? What are you most worried about? Apa yang Dr. Mani paling takut with the healthcare crisis in Malaysia? In Malaysia, because are you worried that something bad will happen if we don't do anything sekarang? Apa yang Dr. Mani paling risau? I not really worried because patient saya yang ikut, saya dah betulkan, saya sedang membetulkan bukan ubat lah sekarang, the scammer, the big pharma tak berhenti-berhenti, dan juga scam macam-macam produk mereka jual, kononnya boleh betulkan semua tu. Lepas tu ubat yang mereka betulkan, di mana penyakit bertambah, stroke bertambah, heart attack bertambah, dialisis bertambah, semua penyakit semakin bertambah. Dan lagi satu yang paling saya takutkan sekarang, very good question, the children, our next children, yang kanak-kanak dari bawah, dari lahir, mereka bagi makanan-makanan yang rubbish food, not real food, cereal lah, itulah apa-apa kilang, makanan daripada kilang, packing semua mereka bagi, mereka rosakkan kanak-kanak kita semua tu. So rosakkan dia punya mental. Kita start getting metabolism daripada baby. Daripada baby sudah mula dah. So when they reach 15 tahun, 20, sekarang stand sakit jantung 30 tahun sudah kena sebab makan daripada baby. Saya cerita satu contoh, I give one example. Roti tak boleh makan. Semua orang menentang saya. Oh, roti mana? Orang barat makanlah, orang middle makan, mereka hidup saja. Saya cakap, you orang ni dia tak faham. Kita orang Asia, kita punya genetik, kita punya microbiome, kita punya usus untuk Asia, kita dah makan berzaman-zaman nasi macam tu. Tiba-tiba you nak makan roti macam orang barat. Orang barat dia punya tu, dia lain, dia punya usus microbiome dia lain. And masa zaman Nabi, roti dia berlainan. Sekarang semua GMO, ada pula sekarang doktor jual, tepung tak no gluten. Aduh, tepung ada carbohydrate, we no need the tepung. That's why patients all success, my patient, I'm very strict, follow my rules and go for secara alami mereka berjaya 100%. Tak payah senangkan hati. Buah tak boleh. Madu lagi satu boleh. Boleh. Bersemangat
Madu, makanan sunnah kan. Madu tak boleh. Madu boleh makan. Orang sehat boleh makan. Kalau you dah gemuk, dah kencing manis, darah tinggi, you makan madu. Katanya antioksidan. No. Madu akan buatkan fruktos, inflammation dalam badan, fatty liver bertambah. Reversekan dulu, jadi sehat, baru boleh makan madu. Betul. Dr. Mani, Stay here, you don't want talk? no need. It's not going sugar. Kencing manis, apa dia, gula-gula. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mani kerana sudi datang to Lesung Batu Medic Show. Buku formula Dr. Mani ni bagi saya sangat menarik. Very coloured illustration. Orang senang nak faham. Dia tak ada macam banyak cerita-cerita, banyak kepada short point saja. Saya pun saya nampak. Sekarang ni dalam bahasa Inggeris Bahasa Inggeris. Bulan 6 saya akan keluarkan. Saya nasihat orang pendengar follower saya dan juga follower Roland ke orang Malaysia kena faham penyakit chronic disease yang ada sampai sekarang, kencing manis, semua darah tinggi, gout, obesity, kita boleh reverse. Bukan ubat penyakit genetik itu kena tukar fikiran kita. Lagi satu, kita tak cakap cerita pasal LDL. Very interesting. LDL bukan jahat, bukan baik. Dia perlu untuk badan kita. So semua ni ada dalam buku ni. Tolong baca buku ni, amalkan. Kita punya konsep, kita kena bebas penyakit, bebas ubat dan kita sihat. Itu yang kita nak. Memang semua orang akan meninggal. Jangan cerita ada orang meninggal jugalah. Memang kita meninggal, tapi meninggal dengan cara betul. Cara kita meninggal satu hari begitu aja meninggal. Jangan susahkan orang lain. Jangan macam lumpuh lah, kaki potong lah, dialisis lah. So dia kena sihat sampai akhir hidup. Okay, Dr. Mani, thank you so much again. Jangan lupa sesiapa yang nak dapatkan buku formula Dr. Mani dekat Armada Aspire. Daripada Armada Aspire, I will letak the link below untuk sesiapa nak pergi klik untuk purchase buku ni. Again, thank you so much to Healthy Nation kerana jadi penaja hari ni. And Healthy Nation Eye White ni ialah supplementation untuk improve penglihatan anda. Hanya dibuat dengan berries, blueberry, strawberry, cherry and cranberry. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang, kita lesung kau.